Am I audible? Is the screen visible? Yes, ma'am. Okay, Vita Abhishek. Now students are joining. Only 68 students are here. So meanwhile, we'll revise the last point we have studied in last lecture. Okay. So we have studied in last lecture related to signal flow graph. Okay. So what you have studied in last lecture about signal flow graph? Anybody from your side? If possible, try to answer. Vaishnavi, Abhishek, Aditya, what you have studied? Varad, bol Varad. Signal flow graph. हो ना, सिग्नल फ्लो ग्राफ मध्ये काय काय शिकलात तुम्ही? आपण कुठपर्यंत आलोय सांगा बरं. लेट मी सी अबाउट युअर अटेन्शन. अटेंडन्स नुसतं फिजिकली आहे की मेंटली पण आहे, मला बघू द्यायचं. व्हॉट यू हॅव स्टडीड स्टुडंट इन लास्ट लेक्चर? हा स्वराज बोल बेटा. Ma'am, transmittance path, forward path gain. Okay, very good, very good. Anything else? Input node, output node, chain Okay, node, okay. branch node. Branch शिकलात. Okay, so all these are the terms related to signal flow graph. Very good answer. Thank you, Swaraj. Something is written in chat box. Let me see. SFG intro, definitions, nodes, and loops. Okay, thank you, Sanskar. Your answer is correct. Thank you for answering, students. Meaning is that you are attending the lecture mentally also, not only physically. Thank you. I like it. चलो आगे चलते हैं. So recap आपने बता दिया? फिर एक बार मैं बोलती हूँ आपको. So in last lecture, students, you have studied all these things. So I have taken one example. What is signal flow graph? That you have studied. Okay. So I have given this example, right? What is loop? What is path? Forward path, reverse path. Okay. Then comparison between block diagram and SFG, signal flow graph, you have studied. Then branches are represented like this. Only one line with arrow and transfer function. Then nodes are represented like this. This Vs is nothing but signal, input signal, or Vs is voltage signal, you can say. Okay, so this is how you can represent branches like this and nodes like this in signal flow graph. Then you have studied the important terms required in signal flow graph. Very first is node, then branch, then input. Input node is nothing but source node. Output node is nothing but sync node. Then mix node you have studied. Then transmittance. Transmittance is the gain between two nodes. It is generally written on the branch near the arrow. So this is nothing but nodes. X1, X2, X3, and X4 are nodes. Okay. So these are nothing but branches. Again, this is nothing but branch. This is nothing but branch. This is nothing but loop. I'm coming to that point, loop. Okay. This T12 is nothing but transmittance. This T23 is nothing but transmittance. So while writing transmittance, you have to write like this. T, small t, transmittance is represented by small t. Then 1, 2. So initially you have to write the node. Which node? Where you are going to start. Starting point and ending point is 2. X1, X2. So I have written T12. Similar to here on this branch, I have written transmittance as T23. So my branch is connecting from node 2, X2 to node X3. So I have written transmittance T23. Similarly over here, T34. My branch is moving from X3 to X4. So likewise, you are going to write transmittance. Is this clear up to this? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay, Varad. Thank you, Vita. Now, remaining small terms again, you have to remember related to path, and forward path gain.
So what is path? It is the traversal of connected branches in the direction of branch arrows, such that no nodes traversed more than once. Okay, so this is nothing but your path. And what is forward path? The definition of forward path is written over here. A path which originates from the input node and terminates at the output node, and along which no node traversed more than once. Okay, so this term again we have to remember. Next one is forward path gain. So what is forward path gain? It is the product of branch transmittances of a forward path. And these are nothing but your equation for path 1, equation for path 2, P1 and P2. So this is your path 1 and this is your path 2. So up to this point you have studied. Now let us see more terms related to loop, self loop, loop gain, non-touching loops. Okay, all these things you have to remember again. Just a second, admitting student. Okay, now next time you have to remember students, that is nothing but loop. So what is loop? What is self loop? What is forward loop? What is loop gain? So all these are terms related and required for signal flow graph. So please note loop. Loop is nothing but path that originates and terminates at the same node and along which no other node is traversed more than once. Okay, just a second, admitting 58. Self loop is a path that originates and terminates at the same node. It's self loop. So I'm going to show you what is self loop, what is loop. Okay, now loop gain. What is loop gain? Loop gain, it is the product of branch transmittances of a loop. Now you are going to study non-touching loop and touching loops. Okay, so initially take non-touching loops. The term itself define the meaning of this non-touching. Not touch anywhere. Loops that don't have any common node or branch is nothing but non-touching loops. Okay, so remember this term, non-touching loops. Loops that don't have any common node or branch. आता बघा, as shown in this figure, थोडासा enlarge करते. Is it visible, students? Diagram दिसतीये clear? Yes, ma'am. हा, आता Yes, बघायचं आहे आपल्याला नॉन टचिंग लूप. लूप बघायचे अगोदर आपल्याला. लूप, दिस इज नथिंग बट युअर लूप, फीडबॅक लूप. लूप मीन्स फीडबॅक लूप. आता बघा, इथे एक नोड आहे, इथे एक नोड आहे, दुसरा नोड. ओके, सो दिस इज नथिंग बट युअर ब्रांच, okay, which is having transfer function G2, and signal is feeding back through this path. See the arrow in reverse direction from destination node or output node, or from sink to source. Okay, which is having transfer function H2. So this is one loop denoted by letter capital L1. Okay, so you can write L1 in terms of G and H. So you can write loop 1 L1 in terms of G2 into H2. So I have written equation for L1 is equal to G2 into H2. Now second loop. This is second loop. हे बघा, हा इथे स्टार्ट होता है आणि इथेच टर्मिनेट होता है, right? There is no any branch in between. So you can write equation for loop L2 is equal to H3 only. So L2 is equal to H3. There is no any branch, no any transmittance, okay, in between. So equation for L2 is equal to H3 only. Now coming to this loop, तिसरा loop पण आहे बघा या example मध्ये, that I have denoted by letter capital L3, loop number 3, L3. Now you can write equation for this loop in terms of transfer function of branch and transfer function of
feedback loop. So transfer function is here G7 and transfer function of feedback element is H7. So you can write equation for L3 loop is equal to G7 into H7. G7 into H7. So equation for L3 loop is equal to G7 H7. Okay. Are you with me? Understood? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Thank you. आता नॉन टचिंग लूप्स आर की जे टच होत नाहीयेत एकमेकाला कुठले कुठले आहेत बघा इन दी सेम एक्झाम्पल L1 L2 नॉन टचिंग लूप आहे L1 L3 पण नॉन टचिंग लूप आहे L2 and L3 also non-touching loops. So we have written over here non-touching loops are L1 and L2, L1 and L3, L2 and L3. झालंय किती आहे नॉन टचिंग लूप्स बघा आपल्याला 1 2 3 बरोबर and you are going to calculate these non-touching loops while calculating the transfer function using signal flow graph, because by using Masson gain formula you are going to write equation for transfer function, okay, for using signal flow graph. Okay, so in that case you need this non-touching loops, number of non-touching loops. So you have to find out first loops. Okay, how many loops are here? 3 loops are here in this example. Okay, L1 L2 and L3. आता नॉन टचिंग लूप्स किती आहे त्याच्यामध्ये बघा हे तिन्ही पण नॉन टचिंग आहे L1 L2 नॉन टचिंग आहे L1 L3 नॉन टचिंग आहे L2 आणि L3 पण नॉन टचिंग आहे. ओके, and you are going to write equation for that loop L1 L2 and L3 in terms of transmittance, in terms of transfer function of feedback element. Okay, म्हणजेच in terms of G आणि H आपण इक्वेशन लिहिणार आहोत. So I have written equation for L1, L2 and L3 as shown over here. Understood up to this? Yes, ma'am. Okay, आता Yes, पुढे ma'am. जाऊया. Okay बेटा, thank you. Admitting हा अभिषेक ठीक आहे, चला पुढे जाऊया. Now all together I am going to represent my signal flow graph. All terms representation of SFG. सिग्नल फ्लो ग्राफ मध्ये काय काय असते आतापर्यंत जेवढं सगळं शिकलात तेवढं सगळं आहे बघा SFG मध्ये. Now you can identify this. Okay, are you with me students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. हा ओके ओके बेटा सुशांत थँक्यू. आता बघा काय काय आहे बघा मी जेवढं काही टर्म्स तुम्हाला सांगितल्या त्या सगळ्या इथे आहेत. सो SFG टर्म्स रिप्रेझेंटेशन. Now here this is nothing but your node. हा जो काही आहे हा नोड आहे. कुठला नोड आहे? इनपुट नोड आहे. वी आर कॉलिंग इनपुट नोड ॲज सोर्स नोड. ओके, आता हा शेवटचा नोड जो आहे X5 हा काय आहे? आउटपुट नोड आहे. आउटपुट नोडलाच आपण काय म्हणतोय? सिंक नोड. ठीक आहे, आता बघा इनपुट आउटपुट झालं अलॉंग विथ इनपुट अँड आउटपुट ब्रांचेस आर present, okay, in SFG. Now this is one branch, this is one node X1 X2 इथे X3 आहे, हा X4 नोड आहे, हा X5 नोड आहे. ओके, आता बघा there is one branch connecting between node X1 and X2. ही branch झाली with this arrow. Okay, so this is nothing but your branch. Okay, and A is nothing but transmittance. आता ट्रान्समिटन्स काय लिहायला पाहिजे इथे? TX1 X2 किंवा T12, but I have replaced that T transmittance as A B C D, for simplicity only, for simplicity only. So this A is nothing but transmittance. Here transmittance is written on branch, so this is another branch moving from node X2 to X3. बरोबर, ट्रान्समिटन्स काय आहे? B. आता हा नोड घेऊया आपण X4. X4 इज इनपुट नोड. ओके,
So x4 to x3, this is branch along with this arrow. And what is transmittance? Transmittance is D. But this node is nothing but mix node. This x2 is also mix node. काय याला mix node म्हटलंय? There are branches coming and going out. बघा x2 हा जो नोड आहे याला मिक्स नोड म्हणतात. का बरं? कारण याच्याकडे ब्रांच ॲरो फॉरवर्ड पण आहे, टुवर्ड्स पण आहे, ओके, अँड आउटवर्ड पण आहे, अँड फॉरवर्ड पण आहे, बरोबर. सो दिस पाथ वी आर कॉलिंग दिस पाथ ॲज फॉरवर्ड पाथ फ्रॉम x2 to x1 to x2, x2 to x3, x3 to x5, from x1 to x5. This is nothing but forward path. ठीक आहे. आता हा पाथ बघा, हा पाथ जो आहे फ्रॉम x3 to x2, this is feedback path. This is feedback path, and this is nothing but your loop. This is nothing but your loop. Okay. आता हा बघा, हा पण मिक्स नोड आहे x3, because at x3 there are forward branch coming and outward branch going. बरोबर आहे. दोन ब्रांचेस येत आहेत टुवर्ड्स नोड x3. इकडून पण येते x4 to x3 फॉरवर्ड पाथ, x2 to x3 फॉरवर्ड पाथ, बरोबर. whereas this x3 to x5 काय आहे? आउटवर्ड arrow आहे. And hence this node is called as mixed node. So there are two mixed nodes. x2 is mixed node. x3 is also mixed node. Okay, getting the things? Yes, ma'am. Okay, आता बघा परत एकदा रिपीट करते जस्ट ऍडमिटेड स्टुडंट साठी. सो दिस इज नथिंग बट इन फ्रंट ऑफ यू सिग्नल फ्लो ग्राफ टर्म्स representation. So in SFG you are having input node, source node, output node, sync nodes. We are having mixed nodes. x2 and x3 are mixed nodes. x4 is input node or source node. Okay, you are having branches in SFG. You are having forward path. You are having loop. You are having transmittances A, B, D. These are transmittances. Okay, and this is nothing but path 1. Starting from x1 to x2 to x3 to x5. हा जो फॉरवर्ड पाथ आहे याला मी काय म्हटलंय? पाथ 1. Okay, so all these things are present in signal flow graph. Got it? Yes, ma'am. ओके बेटा सुशांत, आता पुढे जाऊया आपण. आता आपल्याला रूल बघायचा आहे, इक्वेशन बघायचं आहे, फॉर्म्युला बघायचा आहे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट ट्रान्सफर फंक्शन बाय युजिंग SFG. बघूया आपण. आणि वी आर कॉलिंग दॅट ॲज मॅसन्स गेन फॉर्म्युला. सो कमिंग टू दॅट मॅसन्स गेन फॉर्म्युला. आता थोडं कॉम्प्लिकेशन वाढतंय मुलांना, बिकॉज up to date you have studied all simple things. ते खूप सोप्या होत्या. आता आपण इक्वेशन बघणार आहोत. इक्वेशन मध्ये त्या टर्म्स आपल्याला पुट करायच्या आणि सिम्प्लिफाय करून आपल्याला काय करायचंय? ट्रान्सफर फंक्शन कॅल्क्युलेट करायचे बाय युजिंग दिस इक्वेशन. दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ॲज मॅसन्स गेन फॉर्म्युला or मॅसन्स गेन इक्वेशन. Okay, so a technique to reduce SFG signal flow graph to a single transfer function requires the application of one formula, and that formula is nothing but Mason's gain formula. So the transfer function is nothing but CS divided by RS of a system represented by signal flow graph. Now that is given by GS is nothing but transfer function. Equation for transfer function is equal to ratio of output to the input. What is output in our case? Output is C of S and input is R of S. So what is equation? Masson gain formula is equal to summation of k to infinity pk into del k divided by del. Now what is this pk, del k and del?
So this K is nothing but number of forward path. आता मी तुम्हाला दाखवलाय ना forward path. बरोबर? So K is number of forward path. Now you have to remember this parameters. Okay? काय काय आहे coefficient हे लक्षात ठेवायचंय मुलांनो. हा? So K is nothing but number of forward path. This K. PK. हा जो term आहे PK. What is PK? PK is nothing but the kth forward path gain. जो kth forward path असेल त्याची gain is nothing but PK. ठीक आहे. आता हा डेल म्हणजे काय आहे बघा. डेल इक्वेशन फॉर डेल आपण हे कॅल्क्युलेट करणार आहे. डेल यू हॅव टू डू ऑल दिस थिंग्स. सो डेल इज नथिंग बट 1 मायनस यू आर सपोज टू राइट दिस इक्वेशन 1 मायनस इंटू ब्रॅकेट समेशन ऑफ इंडिव्हिज्युअल लूप गेन. आपण इंडिव्हिज्युअल लूप फाइंड आउट केले त्याचे गेन बघितल्यात. सो गेन ऑफ ऑल दिस इंडिव्हिज्युअल लूप्स समेशन त्याची समेशन ऑफ इंडिव्हिज्युअल लूप गेन प्लस दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये काय आहे बघा समेशन ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन्स ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स ब्रॅकेट कंप्लीट. Please try to understand the meaning of word. You are going to find all these things, all these terms. So second bracket मध्ये काय आहे summation of gain. कुठली gain? Gain product of all combinations of two non-touching loops. Non-touching loops बघितले आपण मागच्या एक्झाम्पल मध्ये L1, L2, L1, L3 and L2, L3. सो किती घ्यायचे आपल्याला कॉम्बिनेशन ऑफ टू ओनली नॉन टचिंग लूप्स. ओके मायनस बघा पुढच्या ह्याच्यात 3 आहे आता नॉन टचिंग मायनस इंटू ब्रॅकेट समेशन ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन्स ऑफ थ्री काय 3 नॉन टचिंग लूप्स. जर 3 असतील तर 3 नॉन टचिंग लूप 2 असतील तर 2 नॉन टचिंग लूप ब्रॅकेट कंप्लीट प्लस सो ऑन. आता पुढे काय येईल आणखीन प्लस बघा अल्टरनेट साइन चाललंय आपण 1 मायनस प्लस मायनस प्लस. आता सो ऑन इथे काय येईल दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये पुढच्या ब्रॅकेट मध्ये समेशन ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन्स ऑफ 4 नॉन टचिंग लूप्स परत मायनस अगेन सेम टर्म 5 non-touching loops and so on. So this is nothing but your del. म्हणजे हा जो del इथे लिहिलाय ना मुलांनो हा आपण फर्स्ट कॅल्क्युलेट करणार आहोत by using this equation. So you have to remember this equation. Okay. Now coming to remaining part of mass and gain formula that is del K. आता हे del K म्हणजे काय? What is del K? Del K is equal to del. This is del into part of graph non-touching kth forward path bracket complete. त्यांनी into करायचंय आपल्याला नॉन टचिंग kth फॉरवर्ड पाथ ते अगोदर फाइंड आउट करायचं आपल्याला. अगोदर लिहायचंय गिव्हन डेटा काय आहे आपल्या SFG मध्ये and all these things you are going to calculate and just putting the value of K over here, value of PK in this equation, value of DK and value of del. In this equation, you are going to find out transfer function for a given system represented by signal flow graph. Got it? Yes, ma'am. So please write this equation. This equation we are calling as Mason's gain formula. So you have to write this formula. This is the equation for transfer function to find out, okay, in signal flow graph. And these are the terms. चला बघूया आता. थोडं कॉम्प्लिकेशन वाढायला लागले मुलांना. So we have to take care of this. आतापर्यंत सगळं इझी होतं. तर इझी गोष्टी जर व्यवस्थित तुम्हाला समजल्या असतील मुलांना इट इज व्हेरी सिम्पल. डोंट वरी अबाउट दिस मास अँड गेन फॉर्म्युला. ठीक आहे आता बघूया फॉर एक्झाम्पल. हा नाउ दिस इज एक्झाम्पल स्टार्टिंग.
Is the screen visible clearly? स्क्रीन दिसते मुलांना व्यवस्थित? काय लिहिलेलं आहे दिसतंय का? एक्झाम्पल. हो मॅम. ओके ओके. दिसते. हा, आता बघा SFG फ्रॉम ब्लॉक डायग्राम. काय काढायचंय आपल्याला या एक्झाम्पल मध्ये मुलांनो? नाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ सिग्नल फ्लो ग्राफ फ्रॉम ब्लॉक डायग्राम. So this is the block diagram given to you. This is the block diagram given to you. Okay, and you are going to draw the signal flow graph from this diagram. Jamil ka? So first one is G1S, second one is G2S, third one is G3S. Okay, first of all see the rules, then we'll start with example. So these are some of the rules. For better understanding, and you have to draw SF from block diagram. So conversion of block diagrams into signal flow graph. So follow these steps for converting block diagram into its equivalent signal flow diagram. First point. First, represent all the signals, variables, summing points and takeoff points of block diagram as nodes in SFG. काय करायचं आपल्याला? फर्स्ट स्टेप, सगळे सिग्नल्स, व्हेरिएबल, समिंग पॉइंट अँड टेक ऑफ पॉइंट काय करायचे आपल्याला? यू कॅन रिप्रेझेंट ऍज ए नोड इन SFG. ठीक आहे, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड स्टेप काय आहे बघा? रिप्रेझेंट दी ब्लॉक्स ऑफ ब्लॉक डायग्राम बाय ब्रांचेस. ब्लॉक म्हणजे काय आहे? ब्लॉक डायग्राम मध्ये प्रोसेस आहे. प्रोसेस इज इंडिकेटेड बाय ट्रान्सफर फंक्शन G. Okay, so you can represent all blocks of block diagram as branches in SFG. Okay, ब्लॉक जे असतील ते काय करायचे? ब्रांचनी रिप्रेझेंट करायचे. थर्ड स्टेप, represent the transfer function inside the block, that is nothing but G of block diagram as gain of branch, gains of branches in SFG. काय करायचं आपल्याला? ब्लॉक रिप्रेझेंट करायचे ब्रांचनी. ब्लॉक मध्ये जे काही ट्रान्सफर फंक्शन आहे त्या ब्लॉकचं ते कशाने रिप्रेझेंट करायचंय? गेन ऑफ ब्रांच इन SFG. नंतर कनेक्ट. पुढची स्टेप काय आहे बघा? व्हाईल कन्व्हर्टिंग ब्लॉक डायग्राम इनटू SFG. कनेक्ट दी नोड्स ऍज पर ब्लॉक डायग्राम. ब्लॉक डायग्राम मध्ये जसे दाखवले असतील त्याप्रमाणे नोड्स कनेक्ट करायचे. इफ there is connection between two nodes but there is no block in between, then represent the gain of the branch as 1. जर ब्लॉक नसेल दोन नोड मध्ये तर काय करायचं आपण? यू कॅन रिप्रेझेंट द गेन ऑफ दॅट ब्रांच ऍज 1. ठीक आहे, जर गेन आणि ब्लॉक नसेल दोन नोड्स मध्ये तर आपण काय लिहायचंय? 1 लिहायचंय. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल, बिटवीन समिंग पॉइंट्स अँड बिटवीन summing point and takeoff point. Suppose there is no any gain, so you can represent the gain of that branch as 1. Okay, between input and summing point you can represent as 1. Between takeoff point and output you can represent as 1. So step number 4 is very important. Okay, so please note down all these steps. Step 1, step 2, 3 and 4. Are you with me, students? Yes, ma'am. Now Yes, ma'am. have a notebook and pen. You are going to transfer signal flow graph. You are going to transfer block diagram into signal flow graph. Baga. Take pen and pencil, notebook. Draw this diagram. First example. Try to draw this signal flow graph for this block diagram. So this is nothing but input. Okay, starting from this is R of S, this with plus sign. This is fade back signal with minus sign. This is say G1. इथे sequence वेगळा दिलाय मी. So consider this as G1S, second one is G2S, third one is G3S. G1,
This one is G2 of S. This one is G3. Consider this. Okay. First block is G1, which is having transfer function 540. Second block is G2, which is having transfer function equation is equal to 10 divided by S plus 1. Third block is having G3, transfer function is equal to G3 is equal to 1 divided by 2S plus 0.5. This is summing point. This is plus sign. This is minus sign. This is again summing point, plus sign, minus sign. Now this is feedback loop with feedback gain is equal to 0.1. Second feedback loop is available, which is not having any block, okay, in between. So this is nothing but your plus sign. This is minus sign. This is plus. Please draw the block diagram. Plus sign. This is minus. This is minus. This one is plus. Okay. This is R of S. R into bracket S, bracket complete. And this is nothing but output. This is C of S. Okay. Now this is the block diagram. So student, draw the block diagram as shown in this block. Now try to convert this block diagram into signal flow graph. So very first step. What is first step? What is first step? Student, please reduce noise from your side because you are going to use this recorded video later on. So first branch, between input and summing point, I have written 1. So this is 1. Direction is this with plus sign. Okay. Now this node in between this point, just a second. In between these 2 points, there is G1. So G1 I have written, arrow is like this. Okay. And what is G1? G1 is having transfer function 540. So you are going to write over here above G1 540. Then from this point to G2, from summing point to G2, or between these 2 summing point, you can say this is summing point, this is also summing point. Okay. So you can write in between 1. Between this summing point and this summing point, there is a process block with transfer function G2. Direction is in this direction and positive. So G2 you can write over here. Above G2 you can write 10 divided by S plus 1. Now coming to next block, that is G3. So from this summing point to output, G3 is available. Transfer function G3. What is G3? G3 is equal to 1 divided by 2S plus 0.5. So you can write near to G3, 1 divided by 2S plus 0.5. Okay. Now this is what about G1, G2, G3. Now coming to feedback loop. So first feedback loop, consider this feedback loop. So this is from output to this summing point. So this is one summing point. Okay. After G1, G3 and G2. So this is G3, this is G2. After G2, this is summing point. So I have taken feedback from output to summing point over here before G2. Direction is in this direction. So I have drawn, this is the direction. And what is transfer function for feedback element? That is written over here in this feedback element block is equal to 0.1. So I have written transfer function with minus sign. Why minus sign? Because this is minus sign. So this minus sign I have taken over here, and
transfer function for feedback element is equal to 0.1. So minus 0.1. Okay. Now, second feedback. Taking feedback from output with negative sign to first summing point. So this is nothing but my summing point. Snehal, any problem? So student, please do not disturb. So second feedback loop is coming in this direction with negative sign. So second feedback loop I have drawn like this, okay, up to first summing point, okay, and there is no any block in between. So I have taken 1 as gain of feedback element with minus sign because this is minus, right? So this is nothing but your signal flow graph you have drawn from this block diagram. Got it? So Yes, please draw ma'am. this block diagram and signal flow graph. First example, how to convert SFG from, how to draw SFG from block diagram, from given block diagram. So this is how you can convert your block diagram into signal flow graph. So this is the signal flow graph. Now these are some of the points you have to remember. So please note this while converting block diagram into signal flow graph. Okay, are you with me students up to this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चला, सोपा आहे, करू शकता ना तुम्ही? मॅम एक डाऊट आहे. इट्स व्हेरी Little bit. सिंपल. हा, सिंपल आहे. फक्त ह्या ज्या गोष्टी आहेत, हे जे स्टेप्स आहेत ते तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत, बरोबर? मॅम हा वैभव, बोल बेटा. मॅम ते एक डायग्राम काढू शकाल का मॅम? ते डायग्रामची स्लाइड काढू शकाल का अजून एकदा? लास्ट एक्झाम्पल का? हा मॅम, आता घेतलेलं ते. का रे बेटा, काय प्रॉब्लेम आहे तुला सांग? मॅम एक डाऊट होता तिथं मॅम. अच्छा, बॅकला जाऊ शकतोय का आपण, बघते मी. हे रेकॉर्डिंग आहे. तुझं डाऊट सांग, मी क्लिअर करते परत. एवढं कंप्लीट झालं की आपण पीपीटी वर जाऊया. ओके मॅम, ठीक आहे मॅम. ठीक आहे, मग आता कंटिन्यू करू वैभव? हो मॅम, हो मॅम. बरं, ठीक आहे. चला पुढे जाऊया. नाउ नेक्स्ट, इज दिस स्क्रीन विजिबल? Yes. ओके बेटा. अभिषेक तुझ्याकडनं नॉईस येतोय, प्लीज टेक केअर ऑफ दिस. हा, स्नेहल तुझ्याकडनं पण येतोय नॉईस, सो प्लीज प्लीज कोऑपरेट. चला, आता मुलांना तुम्ही बघितलंय सिग्नल फ्लो ग्राफ काढायचा कसा, फ्रॉम ब्लॉक डायग्राम. आता सिग्नल फ्लो ग्राफ काढायचा आहे फ्रॉम सायमल्टेनियस इक्वेशन. एक बघितलं. आता सेकंड, construction of SFG from construction of signal flow graph from simultaneous equation. Now these are the simultaneous equation given. पहिलं इक्वेशन आहे बघा, y2 is equal to this equation, y3 is equal to this, y4 is equal to this, y5 and y6. सो तुमच्या लक्षात आलं असेल बघा, इक्वेशन मध्येच तुमच्या लक्षात आलं असेल मुलांनो, दिस y1, y2, y3, y4, y5 and y6 are nothing but nodes. नोट्स. Yes, correct, Aman. Thank you, beta. You are with me. Thank you. आता बघा, याच्यावरनं आपण काय काढणार आहे, SFG काढणार आहे. नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ऑल दीज आर सायमल्टेनियस इक्वेशन. आता बघा, पहिलं सायमल्टेनियस इक्वेशन काय आहे, y2 is equal to this one, y2 is equal to t transmittance 2,1 into y1 plus transmittance t 2,3 into y3. आता आपण ह्या इक्वेशन साठी SFG काढणार आहे. काढूया? काढलाय तुम्ही मुलांनो? सो यू हॅव टू राईट ऑल दिस थिंग्स नाउ.
इन युअर नोटबुक. हा, इथून पुढे हे नोट करायचं आहे नोटबुक मध्ये मुलांना. सो यू आर सपोज टू राईट, यू आर सपोज टू ड्रॉ विथ मी. You are supposed to write this simultaneous equation in your notebook. From this simultaneous equation, you are going to draw SFG. आता ते कसा काढायचा SFG बघा. पहिल्या इक्वेशन मध्ये नोड्स किती आहेत बघा. y1 is node, y2 is node, y3 is node. So 3 nodes are present. Okay. In first simultaneous equation, how many transmittances are there? 2. 2 transmittances are there. T21 आणि T23 हे दोन काय आहे ट्रान्समिटन्सेस आहे बरोबर. and you are going to write equation for this node y2 आणि ऍडिशन आहे ह्या दोन ब्रँचची ऍडिशन आहे बघा. म्हणजेच काय आहे these two are forward path coming to node y2 बरोबर. coming to node y2 बरोबर. म्हणजे पहिला नोड आपला काय असणार आहे y1, दुसरा मध्ये काय येणार आहे y2, तिसरा काय असणार आहे y3. एक लाईन मध्ये असणार आहे y1 y2 y3. आपण इक्वेशन लिहिणार आहे फॉर y2 and we are going to draw simultaneously signal flow graph. Okay, for first simultaneous equation काय करायचंय समजलं मुलांना. येस मॅम. ओके अमन, आता बघा. हा, येस मॅम. ओके बेटा प्रथम, थँक यू. नाव take first simultaneous equation y2 is equal to t21 y1 plus t23 y3. So I am having 6 nodes. इथे आपल्याला किती नोड्स आहेत 6 nodes starting from y1 y2 3 4 5 6. So 6 nodes I have taken y1 y2 y3 y4 y5 and y6. Now consider first simultaneous equation y2 is equal to t21 y1 plus t23 y3. आता मी काय केलंय बघा. y2 साठी इक्वेशन लिहायचंय मला. my y2 is here. y2 माझा इथे आहे. हा y2 आहे माझा. हा नोड y2 आहे. हा नोड आहे माझा y1 and this is y3. थोडस डिस्टन्स व्हॅरी झालं. So please take care of this. Okay. This is y1 node. This is y2 node. This is y3 node. मला इक्वेशन लिहायचंय y2 साठी इक्वेशन लिहायचंय. So I am going to write y2 in terms of y1 and y3. बघा. So this is my transmittance T21 into y1 is nothing but y2 because direction is towards y2. So towards y2 असेल तर आपण काय करणार आहे साइन पॉझिटिव्ह साइन घेणार आहे. So positive T21 transmittance into y2 is first term. Now I am going to write plus. आता बघा हा दुसरा ट्रान्समिटन्स काय आहे माझा this one T23 बरोबर. पण डायरेक्शन काय आहे टुवर्ड्स y2 आहे. सो टुवर्ड्स y2 डायरेक्शन असल्यावर आपण काय करणार आहे पॉझिटिव्ह साइन घेणार आहे. सो आय एम गोइंग टू राईट दिस टर्म इन टर्म्स ऑफ ट्रान्समिटन्स T23 and forward direction आहे positive into y3. Okay, so this is how I am going to draw the SFG signal flow graph from this simultaneous equation. So this is nothing but my signal flow graph. This is nothing but signal flow graph for this simultaneous equation. Y2 is equal to T21 Y1 plus T23 Y3. Got it? समजतंय ना मुलांना? Yes, ma'am. Okay, Swaraj. Okay. So मॅम. you have to draw this in your notebook. पहिल्या इक्वेशनचा SFG हा आहे. Now coming to second equation y3. Y3 is nothing but y3 node is equal to T23 y2 plus T33 y3. आता इथे काहीच नाहीये बघा. सेल्फ नोड आहे, लूप आहे हा. प्लस T31 y1. आता कसं काढायचंय बघा. ड्रॉ कसं करणार SFG फ्रॉम दिस T32. कुठं आहे T32? This is T32.
बरोबर. डेस्टिनेशन अगोदर लिहितोय आपण. T32 is nothing but transmittance between Y2 and Y3. So this is my Y2, this is my Y3. So I have drawn the branch between Y2 and Y3. What is transmittance for this? Transmittance for this is T32. T32. Positive sign आहे इथे, so forward direction. Okay, towards Y3. Okay, first term झाली. Plus T33. आता हा जो आहे हा माझा आहे Y3. So I am going to write माझं starting node पण हाच आहे आणि ending node पण हाच आहे Y3. So I have drawn this loop T33. So this is my transmittance T33 into Y3. So equation for this loop is T33 transmittance into Y3, starting from Y3 ending to Y3. Second term झाली plus 33 Y3. Arrow पण असाच आहे, फॉरवर्ड डायरेक्शन नी arrow आहे. Arrow असा आहे ना. ओके, आता नेक्स्ट टर्म आहे माझी पॉझिटिव्ह T31 into Y1. आता Y1 इथे Y1 नोड आहे माझा. ओके, सो T31 means destination is 3 and source is 1. So starting from Y1 to Y3, transmittance we are going to write like this: T31 positive direction आहे, so forward direction towards Y3. Okay, so this is how you are going to draw the signal flow graph for first term like this, for second term like this, for third term like this. So all the arrows are coming having forward path towards Y3, hence having positive sign, positive sign, positive sign असेल तर काय केलंय आपण forward path. Okay, going towards Y3 node, and hence this is the equation for Y3. We have transferred this simultaneous equation for Y3 node by signal flow graph like this. Got it? Yes, ma'am. Okay, Vita Rajnikant, thank you. And you are supposed to draw this. Now coming to next equation. Third equation आहे आपलं Y4. Y4 is equal to T43 into Y3 plus T42 into Y2. So आता बघा Y4 is equal to Y3. Y4 काय आहे? Positive आहे. So here is my Y4 node. My node Y4 is here. Okay. So transmittance is for 4 to 3. So this is my transmittance between Y4 and Y3. Transmittance is T43. Positive sign आहे. So direction is towards Y4, forward direction. So this is nothing but your T43 into Y3. First term. दूसरी term काय आहे? T42 into Y2. Y2 node is here. This is Y2. This is Y2. Okay. Y1 हा आहे, हा Y2 node आहे. Okay. How to write transmittance? T42. So you have to connect branch between Y4 and Y2, and path is forward path because positive sign is here. So you can write like this. This is branch connected between Y2 and Y4 with transmittance T42 and plus sign आहे म्हणून forward path towards Y4. So this is how you can draw the signal flow graph for this equation. So this is the signal flow graph for this equation. Got it? Yes, ma'am. Now remaining two you can draw. Yes, ma'am. बघा आता सोपे आहे अजून.
पटकन संपूया आपण हे पण. हा, नेक्स्ट इक्वेशन y5, very simple. y5 is equal to t54 into y4. Okay, so y5 is here, node y5 is here. हा y5 आहे, this is y4. Okay, and you have to write equation, you have to draw SFG for y5. आता y5 हा node आहे, y4 is here, transmittance given is t54. So you can write, you can draw branch between 5 node and node 4, and transmittance you can write as t54. Okay, so this is the branch with positive sign, so forward direction towards y5 node. Okay, and you can write equation t54 into y4 is the equation for y5. So this equation is satisfied. So this is SFG for this equation. Very simple. Now take last one. Okay, time is over. I'm going to finish this much only. Last equation, simultaneous equation. y6 is equal to t65 into y51 plus y51 नाही बरं का, y5 only. हे असं कधीच नसतं. हे नाही, 1 नाही बरं का. y6 is equal to t65 into y5 only plus t64 t64 into y4. This is the equation, simultaneous equation. You are going to draw the diagram for this signal flow graph. y6, y5, y4. This is y4, node y4. This is y5, this is y6. So for this equation, this is the SFG diagram. So first term t65. So this is y5, y6. This is the transmittance between node y6 and y5. So return t65. Forward direction आहे. So into y5 only. हा 1 नाही आहे equation मध्ये. Into y5. That means this 5. So this is the branch with transmittance t65 into y5 forward direction towards, arrow is coming towards node y6. Second term is positive. So forward path again, and coming branch is coming towards y6, hence positive between 6 and 4. So this is node 4, this is node 6. Transmittance you can write, this is the branch, you can write transmittance for this branch is equal to t64. T64 forward direction, arrow is in forward direction towards y6 node. So this is how you can draw the signal flow graph for this equation, for this simultaneous equation. Got it, students? Yes, ma'am. Any doubt up to this? Any doubt? No, ma'am. आता बघा. ओके, थँक्यू मुलांनो. आता थोडं एकच मिनिट घेते तुमचा आणि हे एक्झाम्पल आपण संपूया. Now after joining all SFG, you will get this diagram. सगळे इक्वेशन्स एकत्र केले आपण. So this is your y1, node y1, y2, y3, y4, y5 and y6. So I have taken all these equations together and I have joined this diagram. Now final signal flow graph is as shown in this diagram. Any doubt up to this? आता आपण काय केलंय बघा, आपण signal flow graph काढलाय from simultaneous equations. So simultaneous equations are given and we have drawn one diagram for first equation, for second equation we have drawn, for third equation we have drawn SFG, for fourth, fifth and sixth. बरोबर? आणि नंतर काय केलं आपण, ऑल टुगेदर आपण जॉईन केले ते सगळे जे SFG आपण काढले प्रत्येक इक्वेशनला, ते काय केले आपण जॉईन केले. सो दिस इज नथिंग बट the complete signal flow graph for all given simultaneous equations.
सेकंड एक्झाम्पल मी करून दाखवलंय बघा मुलांनी. ठीक आहे. सो हे थोडस प्रॅक्टिस कराल तुम्हाला. आय विल गिव्ह यू सम मोर एक्झाम्पल्स फॉर प्रॅक्टिस. ठीक आहे. सो एनी डाऊट अप टू दिस स्टुडंट्स? एनी डाऊट? No, ma'am. Okay, Rajnikant, remaining student, only one student is present in the class. All 66 problem, students ma'am. are here. No, ma'am. So, okay, No, okay. ma'am. No doubt. No doubt. Okay, thank you, Mulanu. Thank you. Thank you all. So please write in chat box. Understood, madam? Write your roll number. Students, please write your roll number with understanding in chat box. Then you are free to know. So I have taken your 7 minutes more. Thank you all for patient listening. Now I'm coming to that point again.